Good morning to all children and parents. Welcome to the Additional Village Show. We have progressing slowly. We have covered one chapter heat and next chapter acid and bases. Just we have started. Before that I have explained the 9th class, the needed section that is called chemical reaction and chemical equations. For it has been already posted to you in your group message. Next Thursday we are having an examination, online examination for 25 marks, FA1. So we are stopping here, and this video will give you the model paper, and also we are going to discuss the subject, whatever we can cover. So I suggest you to read the textbook, follow the textbook, follow the material and notes written by you. Textbook బాగా చదవండి, మెటీరియల్ మీకు అందరికీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆర్ అవైలబుల్, మెటీరియల్ అవైలబుల్ ఇన్ ది స్కూల్. యూ కెన్ యూజ్, స్టిల్ దేర్ ఆర్ 5-6 days వర్క్అవుట్. ఇఫ్ యూ గాట్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ పోస్ట్ ఇన్ ది వాట్సాప్. సో టుడే class 10 subject PS. So before going to revision I will give the model paper. FA1 online test. So I think I am not feeling any difficulty to explain this, because already you have watched last year about the pattern of questions and how the CC model question paper will be there. 50 marks paper, but here we are writing for 25 marks. And time will be mentioned in the paper. So we have to go through the question paper continuously. Read the question paper many times. You take 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes you have to read the paper. 5 to 10 minutes మీరు question paper ని బాగా చదవాలి. Already you have known how to tackle this. So writing the examination is not simple way. We have to read it, understand it, and then keep writing. So without any, కాబట్టి చదవండి పేపర్ని, ఒక 10 minutes చదవండి, అర్థం చేసుకోండి, అమైన తర్వాత స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, నౌ ఫిజికల్ సైన్స్. I kept only one lesson, heat టోటల్గా చదవండి. ఒక ల్యాబ్ యాక్టివిటీ చెప్తే అన్నీ చెప్పాను. ల్యాబ్ యాక్టివిటీ, ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చెప్తే మిగతా అన్నీ కూడా డిస్కస్ చేశాము. యూ లెర్న్ ది ఇంప్రూవ్ యువర్ లెర్నింగ్ క్వశ్చన్స్, ఆన్సర్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ మెటీరియల్, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ ప్రొవైడ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ లెర్న్ ఇట్. కాబట్టి మెటీరియల్ ఉంటే బాగుంటుంది. పర్టికులర్గా బి సెక్షన్ స్టూడెంట్స్కి వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ది మెటీరియల్ యాజ్ ఎ రివిజన్ పార్ట్. నౌ సెక్షన్ 1. In section 1 there will be questions 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 8. 8 questions will be there. Four marks. Half mark. So we have to answer all the questions. You know this pattern, already you have written. Last year we have conducted so many tests in regarding this pattern. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ఇవన్నీ రాయాలి. హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్. దే విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ choose the correct answer, correct answers, right answers you have to say. So they will be given answers in A, B, C, D. A, B, C, D ఇచ్చి ఉంటుంది. ఆప్షన్ ఏ you write A, B and also write the answer.
ఏ అని రాసి దానికి ఉండే టర్మ్ కూడా రాయండి. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈస్ fill in the blanks. So fill up the blanks or fill in the blanks. Fill up the blanks or fill in the blanks. ఏదైనా రాయొచ్చు. Already I have been giving practice every video session. I am giving you some questions. You need to answer. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాను, మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. కాబట్టి మీకు కొంచెం ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది. You have some practice. So that one. Next, match the following. Next, question form. Statements. So these are the varieties you already have learned. Choose the correct answers means it will be A, B, C, D options. One option you have to select and write. Fill in the blanks means the blank should be filled with the correct answer. Match the following. You know, P, Q, R will be given. 1, 2, 3 is there, and you have to match those things. Next, question form. Question ఇస్తాము, దానికి ఆన్సర్ వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. వన్ వర్డ్ మ్యాక్సిమం 2 words, వన్ వర్డ్ ఆన్సర్. స్టేట్మెంట్స్. PQ అనే స్టేట్మెంట్ ఇస్తుంది. P statement will be there, Q statement will be there. We are going to say P is right, Q is wrong. I mean P is true, Q is false. Like that we are going to ask, and you are going to answer. Both the statements are correct, both the statements are wrong. One is correct, one is wrong. Like that you can write. So all you have a practice. Meeku anta practice undi. I hope you are following. 8 halves, 4 marks. Now, section 2, answer all the questions. అంటే మనకు చాయిస్ లేదు. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా తెలుసు మీకు. We are not having any choice. We have to write every question. Each question carries 1 mark. So 5 questions will be given, 5 marks. Pattern అదే, క్వశ్చన్ నెంబర్ కొంచెం మారుతుంది. Now question 9, 10, 11, 12, 12 and 13. So 9, 10, 11, 12, 13 ఉంటుంది. This can be one sentence or 2 sentences. One sentence కానీ 2 sentences కానీ రాయాల్సి వస్తుంది according to need. Sometimes you have to draw the diagram. ఒకసారి ఓన్లీ డయాగ్రామ్ ఇస్తాం, డయాగ్రామ్ కంప్లీట్ చేయమంటాం. Sometimes we ask definitions. So 1 sentence or 2 sentences, 5 questions will be there, 9, 10, 11, 12, 13. What I am requesting you, ఇప్పుడు హాఫ్ మార్క్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆ స్లాట్లో అన్ని హాఫ్ మార్కే ఉండాలి. సపోజ్ యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఆన్సర్, లీవ్ ది స్పేస్. ఆన్సర్ రాలేదనుకోండి, 1, 2, 3 ఆన్సర్ ఇచ్చారు, 4th రాలేదు, యూ లీవ్ ది గ్యాప్ అండ్ గో హెడ్, డోంట్ స్టాప్ దేర్. కాబట్టి హాఫ్ మార్క్స్ అన్నీ ఒకే చోట రావాలి, 1 marks కూడా అన్నీ ఒకే చోట రావాలి. సో if you are not getting, you leave the space and proceed to next. So this is then section 3. ఇట్టే ఉంటుంది. Answer all the questions. Number 2, each question carries 2 marks. Or into 2, 8 marks.
4 into 2, 8 marks, section 3. So, no need to write the sections, only questions. Question number 14, 15, 16 and 17. 14, 15, 16, 17. Answer should be 2 or 4 sentences. 2 or 4 sentences. 2 gaani 4 sentences gaani. So, no need to write the sections, only write the question number. మీకు బాగా అలవాటు ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా బి సెక్షన్లో ఎట్ట రాశారు. బట్ యూ ట్రై టు వర్కౌట్ ఓన్లీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14 ఆన్సర్. సో ఇది రాలేదనుకో 15 పోయినప్పుడు గ్యాప్ వదిలేసి దాన్ని రాయండి. సో గ్యాప్స్ వదిలేసి రాసేసి యూ కమ్ బ్యాక్ లేటర్ అండ్ ట్రై టు ఫిల్ ది ఆన్సర్స్. 2 or 4 సెంటెన్సెస్, 1 or 2 సెంటెన్సెస్ అవి ఉండాలి. లేదు సార్ నాకు 2 సెంటెన్సెస్ వచ్చిందంటే ఇఫ్ ది క్వశ్చన్ ఈస్ ఫర్ 2 steps or 3 steps, then we have to accept it. So try to maintain, అందుకని 2 or 4 sentences according to need of the question and answer. Okay, now section 4, answer any 2 questions. యాక్చువల్గా ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటాయి, బట్ దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 3 questions I will give, you have to answer only 2. Two fours 8 marks. Question number 18, 19 and 20. 18, 19 and 20. So you can write 18, 19 or 18, 20 or 19, 20. ఏదైనా 2 రాయండి చాలు, 3 రాయబడలేదు. So that's why I asked to read the paper. This is now. So 8 half mark questions 8 halves 4. 1 mark questions 5 ones 5 plus 4 9. So 4 marks 2 marks questions 4 2s 8. So 8 plus 5 plus 4, that is 17. Then 4 marks 2. So I hope you are following. If you got any doubt, you can ask me in the WhatsApp. So 25 marks ki cover అయిపోయింది. ఎందుకంటే హాఫ్ మార్క్స్ 4 మార్క్స్ అంటే 8 questions, 1 marks 5 questions, 5 ones 4 9, 2 marks 4 2s 8 plus 9 17 and 4 marks 2 8. So 17 plus 8 25. Okay, now we will revise the lesson. This is a reasonably full lesson. Since we are doing in the month of April in the June classes, then I started revising in the month of June and July to some extent. చాలా వీడియోస్ చూశారు, చాలాసార్లు రివైజ్ చేశాను. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ యు ఆర్ వెల్ వర్స్డ్ విత్ మీ. 8th వచ్చాను, 9th వచ్చాను, 10th కూడా మీకు. కాబట్టి ఐఎమ్ డీలింగ్ ఎవ్రీ వీడియో విత్ ఎక్సెప్షనల్ అండర్స్టాండింగ్ సో దట్ ది స్టూడెంట్, మినిమం స్టూడెంట్ విల్ నాట్ మిస్. ఒక లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండే స్టూడెంట్కి కూడా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేటట్టు. సో వీడియోస్ చూడాలి, రాసుకోవాలి. సపోజ్ యు ఆర్ నాట్ సీయింగ్ ది వీడియో, టుమారో యూ సీ అండ్ నోట్ ది కంటెంట్, రీడ్ ద టెక్స్ట్ బుక్, note the content in the video, and B section students, I advise you to go through the what is called improve your learning. Before I conclude this heat, the last videos,
I have gone through the last 2 videos హీట్లో మనము ఇంప్రూవ్ లెర్నింగే చెప్పాను, అన్ని క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. కాబట్టి ఆ 2 వీడియోస్ చూస్తే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ క్వశ్చన్. నా హీట్లో ఇప్పుడు మనం 2 వీడియోస్ పెడతాం దానికి. ఈ వీడియోలో యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ పాయింట్స్ వైజ్ రివిజన్. నెక్స్ట్ we are going to select, time is there, we are going to go to select the question answer method. ఇప్పుడు మనం హీట్లో ఫస్ట్ హీట్ అంటే ఏంది, టెంపరేచర్, థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం, థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. So these terms I have repeatedly told, ఇవి చాలాసార్లు చెప్పాను. And I have in the material I have given the difference between heat and temperature. Heat is a form of energy in transit, flows from hot body to cold body. Heat is a form of energy in transit, flows from hot body to cold body. Temperature is the measure of degree of hotness and coldness of a body. అనే డెఫినేషన్ చెప్పాను. సో దెన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ హీట్ అండ్ టెంపరేచర్. మెటీరియల్లో ఉంది, మీరు రాసుకుంటారు, అవి చూసుకోండి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హీట్ అండ్ టెంపరేచర్. హీట్కి టెంపరేచర్కి 4 పాయింట్స్ చెప్పాను, అవి రాసుకోండి. దెన్ హీట్ ఈజ్ ది కాజ్, టెంపరేచర్ ఈజ్ ది ఎఫెక్ట్ అంటాం. హీట్ ఈజ్ ది కాజ్, టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ కెల్విన్ అండ్ సెంటిగ్రేడ్. హీట్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ క్యాలరీస్ అండ్ జౌల్స్. థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. 2 యాక్టివిటీస్ చెప్పాము, థర్మామీటర్, 1 హాట్ వాటర్, కోల్డ్ వాటర్. వీఆర్ గోయింగ్ టు సే టేక్ ఎ థర్మామీటర్ అండ్ టెస్ట్, పుట్ ఇట్ ఇన్ హాట్ వాటర్, వీ సీ ది హీట్ ఈస్ గెయిన్డ్ బై థర్మామీటర్, లాస్ట్ బై వాటర్. ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ క్యారీడ్ అంటిల్ ఎ స్టడీ టెంపరేచర్ ఈజ్ మేడ్. తర్వాత వీ కీప్ ఇట్ ఇన్ కోల్డ్ వాటర్ అండ్ దెన్ అబ్జర్వ్ heat is lost by thermometer until steady temperature is observed. So the steady temperature, here thermometer acts like a cold body and hot body depending upon the body's thermal contact. Thermal contact batti adi hot body, cold body ga cheptam. So until they achieve the thermal equilibrium, the transfer of heat takes place. So the state in which there is no exchange of heat between the bodies in contact, that is called thermal equilibrium. 2 కాంటాక్ట్లో ఉన్నప్పుడు అవి హీట్ ఫ్లో ఆగిపోయిందంటే దాన్ని థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిషెస్ స్టడీ టెంపరేచర్. స్టడీ టెంపరేచర్, ఓకే, స్టడీ స్టేట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీలో వాట్ ఈస్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ in which that activity is activity 3. చాలాసార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఇంతకుముందు కూడా అడిగాను, ఆ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకోండి. We take a hot water and cold water, sprinkle some food color, and out of the experiment we are going to know that average kinetic energy of the molecules is directly proportional to absolute temperature అని చెప్పాను. Average kinetic energy of the molecules directly proportional to absolute temperature. ఇది బిట్స్లో కూడా అడిగాను. ఏవి అంటే యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. దానికి డయాగ్రామ్ కూడా నేను ఓన్గా క్రియేట్ చేశాను. వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ జూమ్ క్లాస్ అండ్ ఆల్సో వీడియోస్లో రివైజ్ చేసాము, జూమ్ క్లాస్లో చెప్పాము. సో యూ హ్యావ్ టు వర్కౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. విల్ బి ది జనరలీ ఐ టోల్డ్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దట్ యాక్టివిటీ. ఆ యాక్టివిటీని బట్టి పాయింట్స్ రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ 4 and 5. ది సబ్స్టెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్. ఆయిల్, వాటర్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఎట్లా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాము. యాక్టివిటీ 4, యాక్టివిటీ 5 డయాగ్రామ్స్ నేర్చుకొని చదవండి. ఇప్పుడు ఎన్ని రివిజన్లో ఎన్ని చెప్పాలంటే మనకు టైం ఉంటుంది. అండ్ వీ కంక్లూడ్ ఫ్రమ్ యాక్టివిటీ 4 and 5 that the temperature of a body
depends upon, or the heat absorption temperature depends on nature of the substance అని చెప్పాం. Oil, water both are liquids, oil and water both are liquids, but their absorption, either gaining or losing of heat or temperature depends on the nature of the substance, their molecular arrangement. కాబట్టి ఆ రెండు యాక్టివిటీస్, యాక్టివిటీ 4, యాక్టివిటీ 5 చదివినారంటే ఆ డయాగ్రామ్స్ నేర్చుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. యూ కెన్, డయాగ్రామ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, యూ మేక్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఇట్. నెక్స్ట్, Q is equal to ms delta T. సో ఈరోజు ఒక పార్ట్ వర్క్ చేస్తాను, అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో ఐ విల్ రివైజ్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్. సో యాక్టివిటీ 6, యాక్టివిటీ 6లో ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? ఇన్ యాక్టివిటీ 6 వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ టేక్ సమ్ వాటర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మాసెస్ అండ్ సప్లై ది సేమ్ టెంపరేచర్, అంటే హీట్ సప్లై చేసి ఒకే టెంపరేచర్ వచ్చిన దాకా వెయిట్ చేయాలి. వీఆర్ సప్లయింగ్ హీట్ అండ్ వీ షుడ్ అబ్జర్వ్ సే అబౌట్ 60 degrees, 250 grams, 1 kg వాటర్ తీసుకొని హీట్ చేస్తే సపరేట్గా, అండ్ 1 kg విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ టు రీచ్ దట్ 60, whereas 250 grams విల్ టేక్ క్విక్లీ. కాబట్టి క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ. తర్వాత డెల్టా టీ అంటే చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అంటాం, అంటే ఫస్ట్ టెంపరేచర్కి నెక్స్ట్ టెంపరేచర్కి ఉండే డిఫరెన్స్, దట్ ఈస్ క్యూ ప్రపోర్షనల్ టు డెల్టా టీ. క్యూ ప్రపోర్షనల్ టు డెల్టా టీ. సో అక్కడ 1 liter వాటర్ తీసుకొని అండ్ వీఆర్ సప్లయింగ్ హీట్ అండ్ ఎవ్రీ హాఫ్ మినిట్ టెంపరేచర్ ఈజ్ రైజింగ్. హీట్ సప్లై చేస్తుంటే ఎంత హీట్ సప్లై చేస్తే టెంపరేచర్, డెల్టా టీ అంటే ఇనిషియల్ టెంపరేచర్కి ఫైనల్ టెంపరేచర్కి, అంటే మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 27 degrees ఉందనుకోండి, అది తర్వాత 35-40కి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఆ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ని డెల్టా టీ. సో క్యూ అంటే క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ అని చెప్పాను ఇంతకుముందు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మాస్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్, అండ్ క్యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎం డెల్టా టీ అన్నాను. ఆ తర్వాత ఇది వస్తుంది, ఎస్ అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటాం. S is called specific heat. Specific heat, very important concept. So today in this I will explain specific heat and method of mixtures, application of specific heat. There will stop. In next video, మండే ఇది వస్తుంది, వెన్స్డే రోజు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎవాపరేషన్, కండెన్సేషన్, మెల్టింగ్, బాయిలింగ్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, బికాస్ one video we cannot. So we are dividing this lesson into 2 parts, up to method of mixtures from heat, and next slot we are going to explain evaporation, condensation, boiling, melting, latent heat of vaporization, fusion and freezing. అది నెక్స్ట్ వీడియోలో, that is Tuesday or Wednesday మీకు పోస్ట్ అవుతుంది. So 2 videos you are getting to make understanding of the revision of this chapter. So it is high time for you to go through the books. Okay, books లేకుంటే వచ్చి తీసుకోండి, you take the text books and material from the school. Still there is almost 6 days ఉంది, we can make a good efforts. కాబట్టి you should possess material and text book. నెక్స్ట్ స్లాట్లో ఎవాపరేషన్ అయి చెప్పుకొని క్వశ్చన్ వైజ్ ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తాం, ఇంప్రూవ్ లర్నింగ్. ఓకే, స్పెసిఫిక్ హీట్, ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ త్రూ 1 degree centigrade ఆర్ యూనిట్ బై 1 unit. కాబట్టి చాక్ పీస్ ఉందనుకోండి, ఇది 1 gram అనుకోండి, దీనికి 1 degree టెంపరేచర్ ఇస్తే ఎంత హీట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. సో ది డస్టర్, చాక్ పీస్, వాటర్ all are different material, but the quantity of heat supplied by you be the same, but the change in temperature requires some more heat. So that is called the specific heat. Specific heat ప్రకారము ఆ టెంపరేచర్ తీసుకోవటం, హీట్ తీసుకోవటం అని జరుగుతుంది. సో ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ త్రూ 1 degree centigrade ఆర్ 1 unit. సో దీన్ని
ఫార్మాట్లో పెడితే S is equal to Q by M delta T. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. అందుకని ఈరోజు ఇది చెప్పేసి అప్లికేషన్ చెప్పేసి మెథడ్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ చెప్పేసి ఆపేస్తాం. నౌ S అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్, Q అంటే M delta T. నౌ వి గో త్రూ ది డెఫినేషన్. ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ యూనిట్ మాస్. ఎంత హీటు ఒక యూనిట్ మాస్ని రైజ్ చేయడానికి అవసరము 1 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. కాబట్టి యూనిట్ మాస్ని 1 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రైజ్ చేయడానికి ఎంత క్యూ కావాలి, దాన్ని స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటాం. యూనిట్ వచ్చి జౌల్ పర్ కేజీ కెల్విన్ SI సిస్టమ్. CGS సిస్టమ్ క్యాలరీ పర్ గ్రామ్ సెంటిగ్రేడ్. 1 calorie is equal to 4.186 joules. 1 kilocalorie is equal to 4,186 joules. J అంటే జౌల్స్. సో ఇవన్నీ కన్వర్షన్స్ నేర్చుకోవాలి. అండ్ ఐ హ్యావ్ గివన్ ఏ టేబుల్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఆ టేబుల్లో ఏమిటనేది అన్నీ నేర్పించాను, చాలాసార్లు అడిగాను. మెటల్స్కి, వాటర్కి, వాటర్ హ్యావింగ్ 1 గ్రామ్ ఆఫ్ 1 calorie per gram సెంటిగ్రేడ్. CGS సిస్టంలోనే నేర్చుకోండి. సో ఫార్ములా, యూనిట్స్ అండ్ డెఫినేషన్స్. నెక్స్ట్, స్పెసిఫిక్ హీట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్. సో వీ హ్యావ్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏ సబ్స్టెన్స్కి మనం హీట్ ఇస్తే అది అబ్జార్ప్షన్ కానీ ఎమిషన్ కానీ, దాని రేడియేషన్ అంటాం, తీసుకోవటం కానీ వదలడం కానీ దాని యొక్క నేచర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సప్లై మోర్ హీట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్. దాన్ని డిగ్రీ ఆఫ్ రిలక్టెన్స్ అంటాం. సో వాటర్, ఆయిల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, రెండు ఒకేగా వేరువేరుగా తీసుకుంటాయి. సో వాటర్లో ఎక్కువ స్పెసిఫిక్ హీట్ కాబట్టి స్లోగా తీసుకుంటుంది, స్లోగా వదులుతుంది. ఆయిల్ తొందరగా తీసుకుంటే తొందరగా. సో స్పెసిఫిక్ హీట్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్. Substances are made up of molecules తో తయారు చేయబడింది. దీస్ మాలిక్యూల్స్ స్టోర్ ఎనర్జీ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్. అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అది కైనెటిక్ ఎనర్జీ, రొటేషనల్ ఎనర్జీ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా ఉంటుంది. సో ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఎనర్జీని బట్టి ఈ హీట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో స్పెసిఫిక్ హీట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్. ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, అది తీసుకొని అది అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్. 3 ఉన్నాయి, 3 ఇంపార్టెంట్. హౌ డస్ ది ఎర్త్, ఓషన్స్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ త్రూ అవుట్ వేరియేషన్ ఆఫ్ ది సీజన్స్. దానిగా చెప్పాను, డయాగ్రామ్ వేసాను, ఈక్వేటర్, పోల్స్ అని చెప్పాను. టెక్స్ట్ బుక్ చదవండి. ఫస్ట్ అప్లికేషన్ అదే. హీట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హాట్ బాడీ టు కోల్డ్ బాడీ అంటే ఈక్వేటర్ నుంచి పోల్స్కి పోతుంది. ఈక్వేటర్ దగ్గర ఎక్కువ సన్ రైజ్ పడి హీట్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. పోల్స్ దగ్గర లెస్ ఉండటం వల్ల మూవ్స్ ఫ్రమ్ ఈక్వేటర్ టు. దాని డయాగ్రామ్ కూడా వేస్తున్నాను, ఎంతమంది చేసుకున్నారో నాకు తెలియదు. అండ్ లైక్ దట్ ది వాటర్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మెయింటైన్ ది టెంపరేచర్ ఈక్విలిబ్రియం బిట్వీన్ ది ఎండ్స్. తర్వాత వాటర్ మిలన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాము. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి సమోసా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఇవన్నీ చూసుకోండి అప్లికేషన్స్. కాబట్టి 3 అప్లికేషన్స్ చూడండి. నేను చాలాసార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. స్పెసిఫిక్ హీట్ అయితే జూమ్లో చెప్పాను, మళ్ళీ వీడియోస్లో చెప్పాను. ఇట్లా ఎప్పుడు చెప్పుకుంటా పోతే మీకు ఎప్పుడు వస్తుంది? యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. స్టూడెంట్, చైల్డ్ సెంటర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అది. చిల్డ్రన్ నేర్చుకోవాలి. ఎస్, నౌ అది అట్లా నేర్చుకుంటాము. తర్వాత నెక్స్ట్ 3 అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్స్చర్స్. or principles of mixtures. Method of mixtures or principle of mixtures. Method of mixtures కానీ principles of mixtures కానీ మనము సో when 2 or more bodies thermally in contact, 2 లేక ఎక్కువ బాడీస్ని థర్మల్గా అంటే హీట్ పరంగా తీసుకొస్తుంది. హీట్ ఫ్లోస్, హీట్ ఈజ్ గెయిన్డ్ బై 1 బాడీ, హీట్ ఈజ్ లాస్ట్ బై 1 బాడీ.
హై టెంపరేచర్ బాడీ హీట్ని లూజ్ చేసుకుంటుంది, లో టెంపరేచర్ బాడీ గెయిన్ చేసుకుంటుంది until thermal equilibrium is achieved. Once again I will repeat, that is called principle of method of mixtures, very very important. When two or more bodies are brought thermally in contact, heat flows from hot body to cold body, that we know. Then we are going to say the principle of method of mixtures. When the two body or more bodies are brought thermally in contact, heat lost by a hot body is equal to heat gained by cold body. హాట్ బాడీ హీట్ లూజ్ చేసుకుంటుంది, కోల్డ్ బాడీ గెయిన్ చేసుకుంటుంది. ఎప్పుడు దాకా ఆల్ విల్ అచీవ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం, అన్ని ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ వచ్చేదాకా జరుగుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటిల్ దే ఆల్ అచీవ్ ది ఈక్విలిబ్రియం. I repeat once again, when two or more bodies are brought thermally in contact, heat lost by a hot body is equal to heat gained by a cold body. ఏదో ఒకటి లూజ్ చేసుకోవడం గెయిన్ చేసుకోవడం. సో here this is called the method of mixtures until thermal equilibrium is achieved. Okay, I repeat once again, when two or more bodies are brought into contact, heat lost by a hot body is equal to heat gained by a cold body until thermal equilibrium is achieved, provided no exchange of heat with surroundings. And from that అని ఫార్ములా చెప్పినాను. దీని మీద మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. M1 M2 క్యాపిటల్ T అనేది రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్. రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్. సో మాసెస్ని టెంపరేచర్స్ మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇన్ ది టెక్స్ట్ బుక్. ఇట్ ఈస్ దట్. చేయండి, అర్థమవుతుంది. Here we are going to stop and expect next class we will complete the remaining topic. Question answer method లో పోతాను. ఎవాపరేషన్ బాయిలింగ్ అంతా కూడా ఆల్రెడీ విన్నారు కాబట్టి we'll go take the text book and question answers from 1 to అన్ని చదువుకోరండి. we'll revise so that you can understand easily and follow. Hope next video will complete the session. Thank you for your patient listening.